Let's talk a little bit about the genocide. Were you married before the genocide? Katuvuge rero kubijyanye na jenoside. Mbere ya jenoside se wari warubatse, wari warashatse? Na jenoside nari nje kabiri. And how many brothers and sisters did you have? Wari ufite se abantu muvukana bangahe basaza bawe n'abakuru bawe cyangwa barumuna bawe? Abo tuvukana basaza banjye bari 4, barumuna banjye bari 2. Now, of those 6 brothers and sisters, did any of them survive? Muri abo bana muvukana haba hari uwacitse ku icumu? Nta n'umwe wasigaye. How about your parents? Ababyeyi bawe se? Ababyeyi nabo nta n'umwe. And then the 2 children, did you had? Abo bana babiri se wari ufite ba? Abana 2 hapfuye umwe nsigara n'undi. And the father of the children, did he survive? Ise uwo mwana w'abo bana se we yaracitse ku icumu? Yarapfuye. So you and your child are the only survivors? Wowe n'uwo mwana wawe nimwe mwacitse ku icumu noneho? Ngo ukecuru wanyuma w'intambara nyine bo mu ntambara ntashyira ntajya ngira aho nshyira ndetse singira n'aho mushyira muri make wowe muri hose. The one child who survived, how old was he during the genocide? Uwacitse ku icumu yari afite imyaka ingahe muri jenoside? Yavutse muri 84. And does he remember everything that happened during the genocide? Yaba yibuka ibyamubayeho muri jenoside se? Yari umwana ariko ashobora kubyibuka. He was young. Yari umwana ariko yari umwana uzi ubwenge ureba. Do you and he talk about what happened? Mujya mubivuganaho ibyabaye se? Nyine wampumurije nyibutsa uburyo narwayemo sida kuko nari narasaze ntazi ahantu nayikuye. Could you tell me a little bit how your family died? How were they killed? Did you see it? Were you near them? Wambwira uburyo umuryango wawe wagiye abagiye bapfa warabibonye? Abo nabonye ni 2. Kameza rero. Abo nabonye ni 2, musaza wanjye umwe bamwicishije impiri aruka amaraso, babonye arutse amaraso bahita bamukubita isasu ngo yikubatera amaraso. And then, so let's start at the beginning. So when it first started, were you with your brothers and sisters, or were you just with your children? Kadutangire ukuntu byatangiye. Jenoside itangira wari kumwe n'abana bawe cyangwa wari kumwe n'abo muvukana? Nari kumwe n'abo tuvukana. Was your child with you too? N'umwana wawe mwari kumwe se? Bombi uko ari 2 twari kumwe. So what happened? Noneho byagenze bite? Ngo jenoside batwari twicaye mu rugo n'injiro bavuga ngo Habyarimana arahanutse. Hanyuma nibwo twebwe twari mu nzu ntitwamenye ibyo ari by'umuturanyi ni waje atubwira ati noneho byakomeye kuko bakundaga kuvuga ngo ni Kinani bati Kinani noneho yahanutse. Ko nibwo batangiye kudutera amabuye hejuru y'inzu ngo ibyo mwashatse byabayeho noneho mwabikoze. Ubwo nyine abo basore barasohotse bariruka, abo 2 nibo babashije gufata babakubita izo mpiri babahondagura, abandi nabo bapfumura urugo abandi barurira baragenda. Nanjye niruka nca munsi y'urugo mutwo twana twanjye 2 ngeze munsi y'urugo n'abana ndabata. Ubwo narirutse njya ahantu umukecuru wari utuye inyuma yacu ngo ampishe ngeze kuri mbiwe aranyirukana ngo ningenda kacu kashobotse. Ubwo ndagenda njya ku wundi nanone umukecuru wundi wari haruguru nawe mushyira abo bana banjye ndamubwira nti nkwihera abana nimfa uzabitungire uzajya ubatuma nimba uzaba bana. Ubwo namaze kuhava umuhungu umugabo ahita azaramubwira ngo nta nzoka bashaka hano ngo ntahamane izo nzoka nawe arazicana nazo. Ubwo abana rero agato kahetse agakuru kahetse agato. Ubwo nanjye nari narangije kugenda ahantu nageze nagiye ndara mu rutoki 2 ntafite abo bana ntazi naho bari. Ubwo nibwo nageze ku musaza wari utuye hepfo y'iwacu ku munsi wa 3 ngiye gusaba y'amazi nuko amisha mu nzu yiwe angirikaho ibikenyeri bya bindi batemaho amasaka. Ntabwo nakababona. Ngo mukanya baza kuvuga ngo baje gusaka ngo basangana ngo umututsi ngo baramumwice. Umusaza araza nkora hahandi ngo batambona anshyira ahantu bataraga ibitoki bimwe uzi uko batamumuvure
gutya aramburaho ibirere uruhande rumwe ararutaba urwo mu mazuru gutya arusiga imusozi aba ari mwomba. Ubwo nyine barakomeje birukankana abandi nsigaraho ndahaba. Ubwo igihe cyaje kugera noneho nibwo naje kuvamo abantu bose baramaze guhunga nta bantu bakiri aho ngaho. Ubwo nibwo naje kubona babana hari umugiraneza wari warabafashe ari babiri, nuko ubwo nibwo yabampaye. Twakomeje ubwo namaze kuva muri rwa rwina n'abo bana turi kumwe nibwo twagiye. Inkotanyi zimaze kugera mu gihugu zihanganye n'interahamwe, kuko wabonaga ko bari butere cya bombe nanone kikansangamo, ni nacyo cyatumye mva muri uwo mwobo. Ubwo nibwo twambutse tuza iya Gitarama n'abana banjye. Ubwo tugeze aho ngaho Gitarama ni naho bambohoreje, mpabonanira na mama wacu ukurikira mama. Ubwo barambohoza na mama wacu baramubohoza, n'uwo mwana wanjye w'umukobwa niho yaguye. Ubwo uwo mwana w'umukobwa niwe nataye aho, umuhungu turakomeza turagenda tumara ahantu mu Masaka 2 bari bataratema gihagaze. Was the older one of the children killed or was the younger one? The older one. Older one, okay. Ubwo inkotanyi nizo zadukuyemo, ariko tuzikora interahamwe zigiye kutwica, nuko baratubwira bati nimuhumure ntacyo tubatwara, kuko babonaga twarahindanye tutakira abantu. Umuntu ntabwo wagiraga icyo yambara kubera inzara no kuba mu gisambu twari twarahinduye isura. Ubwo badukuramo ubwo bari bafite ibisebe barabomora baragira, bari bafite imiti bakakomora bakakuvura ahangaha abandi nabo bakabatwara bakatwogosha imisatsi. Ubwo baratujyanye nyine baduteranyiriza mu nzu hamwe, abo bari bakuye aho ngaho bakajya bajya kutuvomera amazi, aho bayakuraga n'ituhazi bakatuzanira ibiryo, imiceri, imiti yo kutuvura, babidusangishaga aho ngaho bari baradushyize. How long did the RPF help you like this? Inkotanyi zabafashije kugeza nk'igihe kingana iki? Inkotanyi zadufashije ku nk'amezi 3. Abandi kuva dusohoka mu nzu sinongeye no kubabona. Twavuye mu nzu batwirukankana, uretse abo babiri nibo nabonye bakubita imeri, undi bamwicisha isasu, abandi sinzi urupfu bapfuye, ku buryo nabuze naho baguye ntigeze mbashyingura. So you said about 3 months the RPF took care of you, and this is still in Gitarama? Icyo gihe inkotanyi zibitaho mwari mukiri Gitarama se? Zaratuzanye zitujyana ahantu ku Kimisagara. Okay, so once everything finished, how did you go back to your home? Hanyuma byose birangiye waje gusubira ute mu rugo iwanyu? Bagiye gutegura imitego nibo badusubizaga mu ngo, bakazana n'imodoka zikadutwara. Barabanje kujya kureba, bavugaga aho wavuye n'aho wagiye uturuka, bakajyayo kureba bakareba nuko hari imitego bakareba bakujyana. So at this point it was just you and your son, is that right? Icyo gihe none wari wowe n'umwana wawe? Turi babiri gusa. So when you went back, what condition did you find your house in? Hanyuma usubiye waje gusanga inzu yawe imeze ite? Nasanze igipande cy'inyuma cyaraguye gisanwa n'umuganda, kuko leta avuga ngo badusaniraho kuba. Now you said you were raped during the genocide, so were you pregnant also at this time? Icyo gihe se wavuze ko bagufashe ku ngufu, ese nabwo watwite? And so when did you give birth to your child? Hanyuma waje kubyara ryari? Naje kubyara 2005 mu kwezi kwa mbere. Could you tell me a little bit more? You said after you were raped you just were mad, just didn't know where you were, but your son told you. Could you tell me a little bit about that? Watubwira gato y'ukuntu ukuntu byakugendekeye, kuko wavuze ngo umwana wawe ni waguhumurije ngo wasaga nk'umusazi. Watubwira uburyo wari umeze? Ngo kuva intambara irangira nta mugabo nigeze nongera kubana nawe. Hanyuma haza kuza gahunda ya leta avuga ngo abantu bajya kwipimisha. Njyewe ngenda nsa n'uwo njyanye ntazi ko njyewe nanduye. Nuko ngeze rero badupimye basanga ahubwo najyanye. Wari ujyanye nde? Nari njyanye umuntu w'umuturage, kuko
hari ibintu bari baradushinze by'abanyabuzima kujyana nk'umuntu w'umuturanyi ukamugeza ku muganga, tugezeyo basanga ni njye urwaye uwo najyanye ni muzima. Ubwo muganga yarabimbwiye nanga kubyemera, ahubwo mbanza no gushaka kurwana nawe, ndavuga nti ibyo bivanye turabipfa. Muganga ku buryo yanyohereje umuntu tubana mu rugo, numvaga nshaka no kwiyahura, yanshyizeho umuntu wo muri abo banyabuzima uzajya umbaho buri munsi. Ubwo nibwo muganga yansangaga mu rugo aranyigisha. Muganga Peter arambwira ati hari umukecuru nawe byabayeho nk'uko babimubwiye, arahahamuka yaguye mu bitaro, ati hangane. Aranyigisha, namaze nk'iminsi 3 nta kintu ndya nta n'ikintu nywa, numvaga ko umuntu wafashwe na sida ahita apfa. Ubwo muganga arakomeza arankurikirana cyane, ariko ngewe numvaga nahise niyanga, nkibaza sida nayikuye he, kuva umugabo yapfa ko nta mugabo nongeye guhura nawe, naba narayitoraguye he, naba narayikuye he. Ibyo noneho ndwara umutima w'ibyo, kuko numvaga ntazi ahantu nayikuye. Were you raped by more than one man? waba warafashwe ku ngufu n'abantu barenze umwe? 3. There are 3 men. And do you think your oldest son knew that you were raped? None I se mean, your son who was with you. uwo mwana wari uri kumwe nawe waba ubizi ko yari abizi ko bagufashe ku ngufu? Uwo mwana twari turi kumwe, ubwo maze guhahamuka koko yarambwiye ati, kuko nahoraga mvuga nayikuye he, niryo jambo ryambaga mu kanwa. Nuko umwana akajya anyegera akambwira ati ariko mati humura, ati birya se byo ntiwabikuramo, none se birya byo bakugiriraga neza. Akomeza kujya bimbwira buhoro. Yarakubonye se babikora? Umwana twari ni yarandi iruhande. Ubwo rero uwo mwana niwe wakomeje kujya afatanya na muganga akambwira ati nabirya ntabwo byagusiga amahoro, nabirya wayikuramo, ntabwo ari we wenyine, ihangane, ahubwo uzajye kubaza na bakecuru bandi mwari kumwe nabo ko ariko byagenze. Mbese akomeza kumpumuriza gutyo. So, when you think back during the genocide, what would you say were some of your most difficult experiences? Was it the rape or other things as well? Iyo utekereje ibintu byakubaye muri jenoside, wumva ari iki cyakubayeho kikakubabaza cyane? Wumva ari kugufata ku ngufu cyangwa n'ikindi? Ibintu byambayeho bibiri byambabaje ni bibiri kurusha ibindi. Cyambabaje ni ukumfata ku ngufu, ikindi cyambabaje ni musaza wanjye wishe agashinyaguro agapfaruka amaraso. Do you know how your child was killed? Umwana wawe se wabuze uburyo bamwishe? Oya, ntabwo nabimenye. I don't know. He was separated from you? Ntimwari kumwe se? Twari kumwe, ariko iyo wabundaga nko munsi y'intebe, wabaga ari hirya hariya, yabaga yahuguje uwo mwana ntumenye ngo yamwishe ati. Were you know, after the genocide or since the genocide, have you been reunited with any relatives? Kuva jenoside irangiye wigeze uhura n'abandi bavandimwe bawe? Abo mu miryango hanze, wenda bavuka iwabo wa mama cyangwa bavuka iwabo wa papa, nibo twagiye duhura bamwe na bamwe. How did it feel when you saw each other? Wumvise bimeze gute kugira ngo uhure nabo se? Umwe ahubwo twarahuye twese turarira, yumvaga ko ntariho, nanjye numvaga ko nta muntu uriho. Twarahuraga tugasuhuzanya turira, hagashira nk'isaha ntawe uravugisha undi. Are they still alive? Baracyariho? Ni marume musaza wa mama ariho, n'uwo kwa data ariho nawe. And do you stay in touch with each other? Mukunda kuvugana mukanabonana se? Kuva bamaze kumenya ko mfite sida, nabo bahise banyikuraho ngo bazi ko urwaye sida yanduza abandi. How long after the genocide did you adopt these other orphans? Sorry, how long? How long after the genocide did she find and take them in, I mean? Hashize igihe kingana iki kugira ngo jenoside irangiye? Hashize igihe kingana iki kugira ngo ufate bari abana b'imfubyi? Abana b'imfubyi abambere nabafashe muri 89, babiri b'abakobwa. Muri 99? Muri 99. Hanyuma abandi nabafashe muri babiri umwe namufashe muri 2005, undi babiri nabo muri 2005, undi ni wa 2007. Do you think
the gacaca trials are being beneficial or bringing about reconciliation? ubona gacaca se hari icyo yatanze mu kuzana ubwiyunge? Yaragitanze gikomeye cyane, byabayemo ubutabera kuko umugore ubona afungishirije, turaturanye, abana be bazi iwanjye, nanjye nkajyayo, mbese twariyunze. Has she apologized to you for what her husband did? yaba yaragusabye imbabazi ku byo umugabo yakoze se? Umugore yansabye imbabazi ati ntabwo ari njyewe, urabona warabibonaga ntitwajyanaga, njyewe rwose ntacyo dupfa, nuko bansaba imbabazi ndavuga nti nta n'icyo dupfa kuko ntabwo nigeze nkubona. And did you forget? waramubabariye se? Naramubabariye rwose kandi nta n'icyaha cyanjye kuri we kuko sinigeze mubona mu banyirukankana byakoze umugabo. When you think about, when these memories come to you, when you remember how your brother was killed, when you remember being raped, how do you deal with those memories? iyo utekereje uburyo umusaza wawe yapfuye n'uburyo bamwishe, nibyo bintu bigarutse muri wowe, ibyo bitekerezo byose ubyikura mute? Iyo bigarutse muri njye, iyo nibutse ubusore bwe n'ukanganaga n'ukuntu yapfuye, bamaze kumukata uyu munwa hepfo, bamaze kumukata izuru, bamukubise impiri ya hano umutima akaruka amaraso, nibuka ikigero cye, ndababara cyane nkumva binshubije ahantu habi. Ariko hari abakecuru b'inshike batasigaranye n'umwana uyu, iyo mbaroye ndavuga nti se bo bariyanze, nkumva nyine nkihangana, nkumva ko atari njye jyenyine, nicyo kintu kimvana muri ako gahinda izo nshike. What is your experience during the commemoration period? mu gihe cyo kwibuka uba wumva umerewe ute? Mu gihe cyo kwibuka mba ndi umurwayi. I am sick during that time. What do you do? ubigenza ute? Ubwo nibuka ko ndwaye sida, ubundi nk'ubu ngubu nabonye ninywereye ayo mata nkaba naganiriye n'umuntu mba numva nta kibazo, ariko igihe cyo kwibuka nibwo nibuka sida, nibwo nibuka ba bantu banyirukankanaga, nibwo nibuka ba bandi bankururaga bamfata atya undi amfata atya, noneho nkumva binsubiyemo. Ariko uretse ko duhumurizanya nkumva sinjye njyenyine, mbese umuvandimwe akaza ati komera nanjye nuko, undi ati nanjye niba utarahuye n'ibyo bibazo nanjye mfite ibyanjye, tugahumurizanya, nuko kwibuka igihe kikarangira twese tumeze gutyo, ariko turakomeza ubuzima bugakomeza. Well, since this commemoration period is so difficult for you and survivors like you, do you think it should be continued? Do you think it really is a good thing? ko igihe cyo kwibuka ari igihe gikomereye wowe n'abandi bacikacumu, bari ikintu cyiza bakomeza gukora cyangwa bagikora? Kugikora rero hari benshi, icyo gihe niba ubonera umuvandimwe wawe, iyo igihe cyo kwibuka cyabayeho nibwo ubona umuntu wawe ukwegera, kumva ko nawe utari wenyine, kuko numva nabyo bifite icyo bikora. Iyo ubwo byibutse uri wenyine bigatuma wanasara, ariko iyo byibutse icyo gihe musa nkaho muri kumwe mugahumurizanya. Uwuhe muvandimwe? Abaturanyi, umucikacumu nkawe. Is there anything that can be done to make it a little bit easier for all of you? Wumva hari icyakorwa kugira ngo igihe cyo kwibuka cyorohera abacikacumu? Igihe cyo kwibuka rero biba byiza kuko iyo ubonye icyo gihe kiba n'igihe cyo gushyingura n'abari barabuze. Iyo ugize amahirwe ukagira uwo wabonye, icyo gihe nibwo ashyingurwa. Nk'ubu hari umusaza wanjye nashyinguye muri iki gihe gishize, kandi mu yindi minsi yose nari naramubuze. And so that's something that helps you and other survivors? None wumva icyo ngicyo se ari cyo kintu kibafasha mwebwe abacikacumu? Icyo bidufasha gusa nuko bibafasha mwebwe, icyo bidufasha nuko duhurira hamwe icyo gihe, ukabasha no gushyingura uwawe, ukabasha no guherekeza umuturanyi wawe n'undi nk'uwo wagize ikibazo. Urumva ntabwo ibyo biramutse bivuyeho akaboneka hariya, ntabwo yabyifasha.
ariko byagenze gutyo leta iradufasha imirenge uturere tugafatanya. Could you tell us how you buried your brother, how you find the bones and bury your brother? wadusobanura uburyo wabonye amagufwa ya musaza wawe ukanamushobora kumushyingura. Amagufwa ya musaza wanjye narayabonye, nyabwirwa n'imyenda yari yambaye, hanyuma nafashijwemo n'akarere ku buryo bamushyinguye ku rwibutso, nanjye nta bushobozi nari mfite, n'akarere n'umurenge. Is that here in Gasozi? Ni Gisozi? Hano ka Gisozi. Yes, ni Gisozi. These orphans who are staying with you, who live with you, are they all survivors? Abo bana mubana b'imfubyi nabo ni abacikacumu? Abatarabacikacumu ni babiri. Only 2 are not survivors. How do they cope with the genocide, especially during the commemoration period, and your son? Abo bana se babyifatamo bate mu gihe cyo kwibuka hamwe n'uwo mwana wawe w'umuhungu? Nta kibazo, ubona ari abana nk'abandi, nta kibona bibatwaye, barafatanya bakajyana mu rugo bakaba bari kumwe, ubona nta kibazo. Do they miss their moms and mothers and fathers? Do they talk about that? Ntabwo bajya bavuga ku babyeyi babo se? Ababyeyi babo bavugaho ko bapfuye, ariko ntabwo nakwinjira mu buzima ngo mbaze ngo bishwe n'iki, ntacyo ndi bubamarire ndabihorera. So they talk among themselves. Ndetse ako kagakobwa niko kambwiye ko baba bishwe na sida. What are some things, do you think emotionally you're getting stronger as time passes on, or do you still really struggle? Wumva mu buryo wumva urushaho gukira mu mutima cyangwa ubona usubira inyuma? Ndimo gukira. I'm getting stronger. What are some things that actually make you happy, bring you joy? Ni ibihe bintu bituma bikuzanira ibyishimo n'umunezero? Ibintu bizana ibyishimo n'umunezero, iyo mbona nkama inka nta mugabo wayinguriye, nta muvandimwe wayimpaye, nayihawe n'umuryango Sorensi, bintera kwishima cyane kuko ndavuga ngo Imana iranzi. Biranezeza. How long did it take, how many years after the genocide where you felt like you could actually feel happy? Byagufasha igihe kingana iki kuva jenoside iragiye kugira ngo wongere kwishima? Nongeye kwishima muri 2008 niho numvise ko nishimye kuko natangiye imiti numva ndi bupfe, imiti nyinyoye imyaka 6, nabari imyaka nyinyoye imiti, noneho naza no gusenga hano kuri Sorensi akakubwira ati humura ntuzapfa uzarama, ibyo nkumva bicujemo kwishima, numva ngize muri yuko ndi. So it wasn't 2008, it was 6 years ago. Watangiye kwishima 2008 cyangwa? Kwishima 2008 ubundi nari nzi ko isidi zanyica, ariko 2008 nibwo natangiye ibyishimo mbonye banzaniyeho. You said you have forgiven the wife of the woman who killed her brother. The wife of the man who the man who killed the wife. And she apologized, you've forgiven her. Is it possible to forgive her husband who actually killed your brother? Wavuze ko wabariye umudamu muturanye niba ari we umugabo wishe musaza wawe. Ese wumva bishoboka ko wababarira nawe umugabo wishe musaza wawe? Namubabarira kuko namenye ijambo ry'Imana, kuko Imana yankoreye byiza, nabonye gusigara kwanjye ntacyo nari natanze, kandi mutagira imbabazi nawe ntazazigirirwa. So have you forgiven this man? Wumva waramubabariye se umugabo? Naramubabariye rwose. Yes, I've surely forgiven him. Even if he hasn't apologized? Nubwo ataragusaba imbabazi? Ntazaransa. Yes, he has not even apologized. So have you faced him? Have you seen him in person? Waba mwarabonanye ku maso ku yandi? Twabonanye tuburana. We just met when we were in Gacaca. Was it then that you were able to apologize? I mean, to forgive him, or afterwards? Waje kumubabarira nyuma y'uko kuburana muri Gacaca cyangwa byari mbere? Namubabariye nyuma ya Gacaca.
I forgave him after the gacaca. Did he apologize? Ntabwo yagusabye imbabazi. Ntabwo yansabye imbabazi, arafunze, ariko kuko nageze ndavuga ngo Imana imubabarire, nanjye ndamubabariye kuko siwe kumva kwica umuntu akamukora ku isi atarayimushyizeho, ngo Imana imubabarire nanjye ndamubabariye mu mutima wanjye. Ariko Did this man confess that he had killed your brother during the gacaca? Yaba yarabivuze ko ari wowe wishe musaza wawe muri gacaca? yavugaga abandi, ariko gacaca yakurikirana igasanga nawe ari umufatanyacyaha, kuko abamwishe yavugaga abandi akanga kwiyemerera, ariko ntibyamubujije kumukatira. How about forgiving the people who raped you? Is that possible? Wumva se bishoboka byo ko wababarira abantu bagufasha ku ngufu? Mbabonye nabababarira kuko Imana nanjye yambabariye nkaba nkiriho, mba narapfuye no muri abo nabababarira. So do you hope that happens so that you actually will see them and you'll forgive them? Wumva bishoboka se ko uzababona ukabababarira? Mbabonye amaso ku maso nabababarira. If I saw them face to face, I would forgive them. So you haven't forgiven them in your heart, you're waiting to see them? Noneho utegereje kubabona kugira ngo babarire, mu mutima wawe ntabwo urababarira. Mu mutima wanjye ntabwo ndabababarira kuko iyo nk'ubu binini bya buri munsi ntizaniye, ntatewe n'umugabo nashatse, ntatewe n'umuntu twaganiriye wenda ngo mvuge ngo twavuganye iki, icyo kintera igikomere. Ariko noneho tubonanye wenda yagira icyo abimbwiraho, noneho nkabona nkamubabarira. What does forgiveness mean to you? Wumva se kubabarira wowe wabisobanura ute wowe? Kubabarira ni ukubabarira umuntu icyaha yaba yagukoreye, abashije kukigusabira imbabazi, ukamubabarira ubikuye ku mutima, bikanagushiramo ukumva ko ibyabaye byarangiye ntibinakugarukire. What setbacks and what problems get in the way, or do you sometimes have setbacks that keep you or make you doubt your forgiving your brother's killer? Waba ugira ibintu bituma ushidikanya ko wababariye uwo muntu wishe musaza wawe? Hari ibintu byashidikanya kuba naramubabariye atarabyemeye neza kandi atabyiyemerera we, nakwibaza ko namubabariye, umva nabyo ndavuga ngo ariko se guha umuntu imbabazi atarazigusabye byo nabyo nkumva ndashidikanya, ariko simbyubakaho cyane, ndavuga ngo Imana imubabarire. Do you say I forgive you, or do you say may God forgive you? Uvuga ngo Imana imubabarire cyangwa uvuga ngo ngiye ndamubabariye? Ndamubabariye kuko nawe abaye nagenda arabona ko atari mu buzima bwiza, nubwo wapfuye atazagaruka, ariko njye ndamubabariye. Uvuga ko wowe umubabariye cyangwa Imana imubabarire? Njyewe mubabariye rwose. What advice do you have for survivors like yourself who are trying to deal with the trauma of the genocide? Niyo nama wagira abantu baciye mu bibazo nk'ibyo waciyemo? Inama nagira abantu baciye mu bibazo ni ukwiyunga, nk'uko leta y'ubumwe bidusaba kwiyunga, ubumwe n'ubwiyunge. Hakaba hari ishyirahamwe bari baradushyizemo ry'abantu bacitse ku icumu n'abafunguwe, kugira ngo abantu muri rusange twiyunge, twumve ko turi Abanyarwanda, ibyabaye bibe byarabaye, tubyibagirwe ntibizongere ukundi. Rero nabagira inama y'uko bababarira ibyabaye bikaba byarabaye, ariko tugasaba n'Imana ko bitakongera.